Hello students, how are you? I think you are fine and you are at home. Before discussing, I want to tell you something. Before seeing this video, first you will take out this textbook and find out the chapter Strong Roots written by APJ Abdul Kalam. ভিডিওটা দেখার আগে টেক্সট বুকটা বের করবে এবং সেখানে এপিজে আব্দুল কালামের লেখা স্ট্রং রুটস চ্যাপ্টারটা খুলবে আর কি। টুডে আই উইল ডিসকাস a text entitled Strong Roots written by APJ Abdul Kalam. He is very much familiar with us. He is popularly known as the Missile Man of India, and he has other identity also. He was the 11th President of India. তাকে আমরা সবাই মিসাইল ম্যান বলেই জানি, তাছাড়াও তার আরেকটা পরিচয় ছিল, তিনি ভারতের 11তম রাষ্ট্রপতি ছিলেন। His full name is Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. Such a big name. You have to remember this. So today I will 3, 4, 5. Today I will discuss 5 paragraphs of this text. So before starting the text, I want to say one thing, that this text has been taken from his autobiography, best-selling autobiography called Wings of Fire. You know, it has been translated in 13 languages all over the world. এই যে স্ট্রং রুটস, এটা নেওয়া হয়েছে তার একটা অটোবায়োগ্রাফি, আত্মজীবনী, যার নাম উইংস অফ ফায়ার। উইংস অফ ফায়ার আত্মজীবনী থেকেই এই স্ট্রং রুটসটা নেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি স্ট্রং রুটস ইজ দ্য ফার্স্ট চ্যাপ্টার অফ হিজ অটোবায়োগ্রাফি উইংস অফ ফায়ার। তার আত্মজীবনীমূলক যে কাহিনী উইংস অফ ফায়ার, তার প্রথম চ্যাপ্টারটাই হচ্ছে স্ট্রং রুটস। After going through the text, we will discuss how much the title is appropriate. So let me start the first paragraph. Actually, the first paragraph is all about his parentage, his life, his childhood life and his parentage. তার প্রথম প্যারাগ্রাফটা হচ্ছে তার শৈশব এবং তার পিতামাতা সম্পর্কে। I was born into, I means Kalam himself, because it is an autobiography, it is written in first person. এটা তো আত্মজীবনী, সেই জন্য লেখা হয়েছে, এটা ফার্স্ট পার্সন লেখা হয়েছে। I was born into middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. He was born in a middle class Tamil family. Where he was born? He was born at Rameswaram, an island town of Tamil Nadu. Actually, Tamil Nadu was formerly known as Madras State during the British rule. যখন ব্রিটিশরা আমাদেরকে শাসন করতো তখন কিন্তু তামিলনাড়ু নামটা ছিল না, তামিলনাড়ু কী নামটা ছিল? মাদ্রাস স্টেট। So he was born at Rameswaram, the island town of Tamil Nadu, you can say, or you can say Madras state. His father was Jainuddin and mother was Asiamma. Jainuddin had neither much formal education nor much wealth. Formal means you can say traditional,
তার বাবা ছিলেন জয়নুল আবদিন। তার বাবা জয়নুল আবদিনের কিন্তু প্রথাগত শিক্ষা বেশি ছিল না, মানে ব্রিফলি টু সে হি ডিডেন্ট হ্যাভ এনি ডিগ্রিজ, college or university degrees, not so much. He didn't have so much formal education nor much wealth. He was not a wealthy person. But despite these difficulties, he had two precious things. এই সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি ধনী ছিলেন না, তার কাছে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি ছিল না, তা সত্ত্বেও তার কাছে দুটো মূল্যবান জিনিস ছিল। হি হ্যাড ইননেট উইজডম। ইননেট মিনস পজেসড ফ্রম বার্থ, যেটা জন্ম থেকে তিনি অধিকার করেছেন, অর্থাৎ জন্মগত। হি হ্যাড ইননেট উইজডম অ্যান্ড ট্রু জেনারেসিটি। জেনারেসিটি মিনস লিবারেল অ্যাটিচিউড, উদারতা, তার দুটো জিনিস ছিল। ইননেট উইজডম, উইজডম মিনস প্রজ্ঞা, জ্ঞান, অ্যান্ড জেনারেসিটি মিনস উদারতা। তার দুটো জিনিস ছিল, একটা হচ্ছে প্রজ্ঞা, জ্ঞান, এবং ছিল উদারতা। He found his ideal helpmate in Asia Ma. Means Asia Ma was the perfect match for him. তার জন্য একেবারে যোগ্য সহকারী ছিলেন এশিয়ান মা, মিনস কালামস মাদার, কালামের মা। কালাম could not recall the exact number of people his mother fed every day. তিনি বলছেন যে তার মা প্রত্যেক দিন কতজন লোককে, বাইরের লোককে খাওয়াতেন সে সংখ্যাটা মনে নেই, বাট দ্য নাম্বার মাস্ট বি, দ্য নাম্বার অফ আউটসাইডার্স হুম হিজ মাদার ফেড এভরি ডে মাস্ট বি মোর দ্যান দ্য নাম্বার অফ ফ্যামিলি মেম্বার্স টুগেদার। তবে অবশ্যই এই সংখ্যাটা পরিবারের সদস্য সংখ্যার চেয়ে অবশ্যই বেশি হয়ে থাকবে। This is all about the first paragraph. Then in the second paragraph he has given us the idea about the lineage of his mother. According to him, the lineage of his mother was more distinguished than that of his fathers. তিনি বলছেন যে মায়ের যে পূর্বপুরুষরা তারা অনেক বেশি সম্ভ্রান্ত ছিলেন, এমিনেন্ট ছিলেন, বিখ্যাত ছিলেন বাবার পূর্বপুরুষদের চেয়ে। Why? Because one of his mother's forebears, or you can say ancestors, got Bahadur title from the British. Actually, ব্রিটিশদের কাছ থেকে তার মায়ের কোনো বংশধর বাহাদুর টাইটেল পেয়েছিলেন। This is the reason why he tells us that the lineage of his mother was more distinguished than that of his fathers. এই জন্যই তিনি বলছেন যে তার মায়ের পূর্বপুরুষরা বেশি সম্ভ্রান্ত ছিলেন তার বাবার পূর্বপুরুষদের চেয়ে। This is all about the second paragraph. Then we will come into the third paragraph. Third paragraph is all about his ancestral house, childhood days, and then how his father supplied all the essential, all the necessities that he required. তৃতীয় প্যারাগ্রাফে তিনি বলছেন তার সেই পূর্বপুরুষের বাড়িটা কেমন ছিল, তার বাবা কীরকমভাবে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জুগিয়ে দিতেন। Kalam was one of many children. I was one of many children. This is the line with which the third paragraph begins. এই লাইন দিয়ে শুরু হচ্ছে তৃতীয় প্যারাগ্রাফ। Actually, Kalam had 4 elder brothers and an elder sister. Actually, কালামের 4 জন বড় দাদা ছিলেন এবং একজন বড় দিদি ছিলেন। Means total 6 brothers and sisters. So he was the youngest one. সবার মধ্যে ছোট ছিলেন তিনি। তাই বলছেন দেখো, I was one of many children. আমি সবার মধ্যে ছোট ছিলাম। A short boy with rather undistinguished look. He has given as the description of his appearance. He was short in height.
বেটে ছিলেন। অ্যান্ড আনডিস্টিংগুইশ মিন্স নট অ্যাট্রাকটিভ। নট অ্যাট্রাকটিভ মিন্স দেখতে ভালো ছিলেন না, সুশ্রী ছিলেন না। আনডিস্টিংগুইশ লুক, শর্ট বয় উইথ আনডিস্টিংগুইশ লুক, নট অ্যাট্রাকটিভ লুক, অ্যাকচুয়ালি বেটে ছিলেন এবং দেখতে সুশ্রী ছিলেন না। বাট never forgot to tell us that he was born to handsome parents, but his parents were very much handsome. He was the exception. Generally what we see, আমরা কি দেখি? আমরা দেখি যে the children look handsome when their parents look smart or beautiful. Actually বাবা মা দেখতে ভালো হলে ছেলেমেয়েরা দেখতে ভালো হয়, but he was the exception. His parents were handsome, but he was a boy with undistinguished look. তিনি ছিলেন এমন একজন ছেলে দেখতে ভালো ছিলেন না। Then they means he and his family lived in the ancestral house which was built in the middle of the 19th century. তারা একটা পূর্বপুরুষের ভিটে বাড়িতে বাস করতেন, যেটা তৈরি হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইট ওয়াজ মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক। এটা ইট এবং চুনা পাথর দিয়ে তৈরি হয়েছিল। His father was an austere means self-restrained person, একজন সংযমী ব্যক্তি ছিলেন। He never allowed any comfort and luxury in his life. তিনি জীবনে কোনোদিন আরাম আর বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দেননি। But all the time he supplied all the essential, means all the necessary things in terms of food, medicines, clothes to Kalam. Kalam বলছেন যে তার বাবা কোনোদিন বিলাসিতা বা আরামকে প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু কখনোই প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন ওষুধপত্র, কাপড় চোপড়, খাওয়ার, এইগুলো কিন্তু যোগাতে কোনোদিনই তিনি কার্পণ্য করেন। সো ব্রিফলি টু সে, সংক্ষেপে বলতে গেলে, হিজ চাইল্ডহুড ওয়াজ এ সিকিউর ওয়ান, বোথ মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি। মেটেরিয়ালি মিন্স ওয়ার্ল্ডলি, বস্তুগতভাবে, পার্থিবভাবে, অ্যান্ড ইমোশনালি মিন্স মেন্টালি, মানে মানসিকভাবে এবং আবেগগতভাবে, দুদিক থেকেই কিন্তু তার শৈশব ছিল কি একেবারে নিরাপদ। তো দিস ইজ দ্য third paragraph where we learned about his childhood, about the influence of his father, especially বিশেষ করে তার বাবার যে প্রভাবটা কী ছিল সেটা আমরা দেখলাম। where he lived, কোথায় বাস করতেন, how their ancestral house was made up, কীভাবে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে বাড়ি তৈরি হয়েছিল। Then fourth paragraph. In the fourth paragraph we will see about his food habits. I normally ate with my mother. Actually, usually he used to take food with his mother sitting on the floor of the kitchen room. রান্নাঘরের মেঝের উপর বসে মায়ের সঙ্গে তিনি খেতেন। Mother placed a banana leaf before him, ladled rice, aromatic sambar, variety of sharp homemade pickles, and a dollop of fresh coconut chutney. প্রত্যেকদিন মা কী করতেন, সামনে কলা পাতা পাতিয়ে দিতেন, banana leaf. Yes, still it is used as a hygienic dish, you can say, hygienic pot, hygienic plate where we serve our eatables all over India. ভারতবর্ষে এখনও কিন্তু কলা পাতাটাকে আমরা অনেক মানে ভালো পাতায় ব্যবহার করতে পারি, খাবার পাত্রে ব্যবহার করতে পারি। তো his mother used to place banana leaf before him, সামনে কলা পাতা পেতে দিতেন। Ladled rice, ladled means what? Serve
সার্ভ উইথ ল্যাডেল, ল্যাডেল মানে হাতা, হাতা দিয়ে পরিবেশন করাকে ল্যাডেল বলা হচ্ছে। ল্যাডেল রাইস, ভাত দিতে। অ্যারোমেটিক স্যাম্বার, অ্যারোমেটিক মিন্স উইথ অ্যারোমা, ফ্লেভার, সুন্দর গন্ধযুক্ত। সাম্বার মিন্স ইউ ক্যান সে ইজ ইন সাউথ ইন্ডিয়ান কারি, দক্ষিণ ভারতীয় একটা ডিশ ইউ ক্যান সে। তো সাম্বার, অ্যারোমেটিক সাম্বার অ্যান্ড ভ্যারাইটিস অফ হোম মেড, ভ্যারাইটিস মিন্স বিভিন্ন ধরনের, হোম মেড মানে ঘরের তৈরি। সার্ভ, সার্ভ মিন্স ইয়ার তীক্ষ্ণ না, সার্ভ মিন্স pungent, pungent in smell and taste, অর্থাৎ ঝাঁঝালো। In this sense, this particular word serve has been used. তো সেই ঘরের তৈরি বিভিন্ন রকমের ঝাঁঝালো আচার। অ্যান্ড এ ডলপ মানে স্মল অ্যামাউন্ট অফ, এক ডলপ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি, নারকেলের চাটনি, এগুলো মা পরিবেশন করতেন। So this is all about the fourth paragraph. Now we will switch over to the fifth paragraph, and perhaps this is the last paragraph today I will teach. Fifth paragraph gives us a lucid picture of communal harmony. Communal harmony, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটা সুন্দর ছবি তুলে ধরেছে এই পঞ্চম প্যারাগ্রাফ। What we will see in the same locality there are an old mosque and a Shiva temple. The Shiva temple, which made Rameswaram famous to the pilgrims, was about a 10 minutes walk from his house. বলছেন তার বাড়িটা ছিল কোথায়? আমরা জানিছি রামেশ্বরম। অন দ্য মস্ক স্ট্রিট, রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিট ছিল, সেখান থেকে মাত্র পায়ে হেঁটে 10 মিনিটের রাস্তা গেলেই শিব মন্দির, ওয়ার্ল্ড ফেমাস লর্ড শিবা টেম্পল অ্যাট রামেশ্বরম। রামেশ্বরের সেই বিশ্ববিখ্যাত শিব মন্দির মাত্র আমার বাড়ি থেকে 10 মিনিটের পায়ে হাঁটা রাস্তা। His locality was predominantly Muslim. Predominantly means mainly. Most of the families were Muslim families in his locality. His locality was predominantly Muslim, but there were a lot of Hindu families living amicably with their Muslim neighbors. বলছেন কি যে অধিকাংশ পরিবার মুসলিম, কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু হিন্দু পরিবার ছিল লিভিং এমিকেবলি। এমিকেবলি মিন্স লাইক এ ফ্রেন্ড, বন্ধুর মতো তারা বাস করত উইথ দেয়ার মুসলিম নেবার্স, তাদের মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে বন্ধুর মতো বাস করত। ইন এভরি ইভিনিং কালামস ফাদার ইউজ টু টেক কালাম টু এন ওল্ড মস্ক ইন দেয়ার লোকালিটি ফর ইভিনিং প্রেয়ার্স। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের এলাকাতে অবস্থিত সেই প্রাচীন মসজিদে নিয়ে যেতেন কালামকে, ছোট্ট কালামকে প্রার্থনার জন্য। There he felt a novel experience, সেখান থেকে বেশ নতুন অভিজ্ঞতা হলো। He tells us that he could not understand the prayers chanted in Arabic language. তিনি বলছেন সেখানে যে প্রার্থনা যেগুলো আরবি ভাষাতে হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারছেন না, বাট he was convinced, he was assured that they reached God. কিন্তু তিনি এটা বলছেন যে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন, তার মনে হয়েছে যে থ্রু প্রেয়ার, এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দ্য ডিভোটিজ রিচড গড, এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে সেই ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো পৌঁছে যাচ্ছিল বা তাদের প্রার্থনা পৌঁছে যাচ্ছিল আল্লাহর কাছে, অলমাইটি গডের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিল। Then another example for communal harmony means when Kalam's father came out of the masjid, came out of mosque, he saw different religious people waiting for him with bowls of water. তিনি বাইরে এসে দেখতেন, মসজিদের বাইরে এসে দেখতেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা অপেক্ষা করছে তার জন্য হাতে এক বাটি জল।
Actually, this practice is also prevalent in our country. এখন আমাদের দেশে কিন্তু এই অভ্যেসটা আছে, এই প্রথাটা আছে। ওই যে বলি না, জল মন্ত্রা, নুন মন্ত্রা। So people of different religions waited for Kalam's father with balls of water in their hands. হাতে এক বাটি জল নিয়ে তারা অপেক্ষা করত। Kalam's father took the balls of water and would dip his fingertips and say some prayer. কালামের বাবা কী করতেন? সেই জলের বাটিটা নিতেন, আঙুলটা ডোবাতেন এবং কিছু প্রার্থনা করতেন। The people waiting for a long time took the sanctified water for the invalids. সেই লোকেরা এই মন্ত্রপুত জলটা, invalids means the ill people, অসুস্থ লোকেদের জন্য নিয়ে যেত। After some days, these people returned to Kalam's house and thanked Kalam. কিছুদিন পরে সেই লোকেরা আবার ফিরে আসতো কালামস ফাদার কালামের বাবাকে ধন্যবাদ জানাতো। And when they thanked Kalam's father smiled and asked them not to thank him, to thank the Allah, the all the merciful. যখন তারা তাঁকে ধন্যবাদ জানাতো তখন তিনি হাসতেন এবং তাদেরকে বলতেন যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না, হ্যাঁ, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে হবে। তো this is the clear picture of communal harmony given by Kalam. তো what we learned today, আজকে আমরা কি বললাম? Briefly to say, Kalam was born in a middle class Tamil family. His father was Jainulabdin and mother was Ishiamma. His father had neither much wealth nor formal education, but he had two precious things. One is innate wisdom and another thing is true generosity. True generosity. He could not recall what the exact number of people his mother fed every day. Then he gives us the idea that his mother's lineage was more distinguished than that of her father's. Then in the next paragraph, he has given us the lucid picture of his childhood. He and his family lived in an ancestral house which was made in the middle of the 19th century. His father was an austere father who used to avoid luxuries and comfort. But Kalam's father never failed to supply all the essential things in terms of food, medicines and clothing. This is the reason why Kalam says that his childhood was secure both materially and emotionally. Then he used to take his food with his mother, sitting on the floor of the kitchen. His mother usually placed a banana leaf before him, ladled rice, aromatic sambar, varieties of homemade pickle, and a dollop of fresh coconut chutney. And in the 5th paragraph, we saw the communal harmony existing in Kalam's locality. Kalam's locality is the place where both the temple and the mosque were situated. Kalam's locality was the place where both Hindu and Muslims were living amicably. And this is the locality where we saw the different religious people were waiting with the bowls of water for Kalam's father to take the sanctified water for the invalids. তাহলে আজকে আমরা জানলাম যে কালামের শৈশবটা কেমন ছিল। কালাম একটা মধ্যবিত্ত তামিল পরিবারে জন্মেছিলেন। বাবা জৈনুলাবদ্দিন, মা এশিয়াম্মা। কালামের বাবার মধ্যে
সত্যিকারে প্রজ্ঞা এবং বদান্যতায় দুটা মূল্যবান জিনিস ছিল। তিনি আরাম এবং বিলাসিতাকে বর্জন করেছিলেন, তবে তিনি কোনোদিনই তার ছেলেদের প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাতে ব্যর্থ হননি। সবসময় তিনি ওষুধপত্র, খাদ্য, কাপড় চোপড়, যেগুলো খুব প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো তিনি জুগিয়ে চলেছেন। তিনি তার ছোটোবেলায় মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন কলা পাতায় খেতেন ভাত, সম্বর, বিভিন্ন ধরনের আচার এবং নারকেলের চাটনি। তারপরে তিনি তার এলাকার যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ছবিটা তুলে ধরেছেন। তার এলাকাতে মন্দির মসজিদের সহাবস্থান, মুসলিম হিন্দু দুজনেই ভাই ভাই মতো, বন্ধুর মতো বাস করছে। হ্যাঁ, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা কালামের বাবার জন্য অপেক্ষা করছে, সেই মন্ত্রপুটে জল নেওয়ার জন্য অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য। এটা ভালো করে পড়বে, তারপর আমি প্রশ্ন দেব। দিস ইজ অল অ্যাবাউট দ্য 5 paragraphs taken from Strong Roots written by Dr. APJ Abdul Kalam.